Good afternoon. Today I will start Indian Contract Act 8072. 8072 जो ऍक्ट आहे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट त्याच्या आपण रेमेडियस पाहणार आहोत आणि रेंज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट कॉस्टिक कॉन्ट्रॅक्ट हा टाईप काय आहे जे कॉन्ट्रॅक्टचे वेगवेगळे टाइप्स आहे तर त्याच्यामध्ये कॉस्टिक कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय हे आपण डिटेल्स यामध्ये पाहणार आहोत. तर in this chapter, main objective understanding various means of a range of contracts, not the suit of damage, forward damage. Discuss the quantum merit and get familiar with quasi contracts. हे पाहणार आहोत. तर कॉन्ट्रॅक्ट्स मीन्स काय तर इज an agreement to promise made between two or more parties that the court will enforce. म्हणजे याच्यामध्ये टू किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक पार्टी कोर्टमध्ये त्या ठिकाणी असतात आणि त्यांच्यामध्ये झालेला एक करार म्हणजेच काय त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट्स. लक्षात. तर आपण कॉन्ट्रॅक्ट्स मीन्स अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये पण त्या ठिकाणी बघितलं. तर आता रिसिजन कॉन्ट्रॅक्ट्स रिसिजन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स हा फर्स्ट पॉइंट आहे. तर रिसिजन्स कॉन्ट्रॅक्ट्स मीन्स द राईट टू द पार्टी टू चॅनल rescission contracts means the right to the party to cancel the contract in case of breach of contract. The other party may rescind the contracts म्हणजे rescission contracts. तर त्याचं एक्झाम्पल पण त्यांनी त्या ठिकाणी दिलंय की हे कॉन्ट्रॅक्ट्स जे आहेत त्या ठिकाणी जर A promise B to supply 100 bags of rice on a certain day and B promised to pay the price on receipt of the goods or does not deliver the good on the appointment day, B need not pay the price. म्हणजे एनी जर 100 बॅग जर तांदळाच्या मागितले असते त्या ठिकाणी बीला पण तर त्या दिवशी जर त्याने डिलिव्हरी केली नाही तर त्याचं त्या ठिकाणी पैसे भेटणार नाही. याला काय म्हटलं रिसिजन कॉन्ट्रॅक्ट्स असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर a person who rightfully resigns the contract it entitled the compensations for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. Okay. Next सांगितलं की suit for damage. तर डॅमेज म्हणजे काय तर डॅमेज मीन्स डॅमेज आर द मॉनिटरी कॉम्पेन्सेशन्स फॉर लॉस. The purpose of damage is to compensate the aggrieved party and not to punish the party at fault by averting damage. The court aims to put the injured party into the positions in which he would have been had there been performed and not breach and not to punish the defaulter party. तर याचे त्यांनी काही पॉइंट सांगितले की while determining the damage the court takes following points. फर्स्ट पॉइंट सांगितलं त्यांनी inconvenience caused by the non-performance. सेकंड सांगितलंय motive to breach and third manner to breach. The kinds of damage आपण पाहणार आहे की डॅमेजचे काही प्रकार आहे तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइप्स त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितले. फर्स्ट आहे ऑर्डिनरी डॅमेज, सेकंड स्पेशल डॅमेज, थर्ड एक्सिडेंटली डॅमेज, त्याच्यानंतर नॉमिनल डॅमेज, त्याच्यानंतर डॅमेज फॉर कन्व्हिनियन्स, लिक्विडेशन डॅमेज अँड पेनल्टी, त्याच्यानंतर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आहे. वेगवेगळे टाइप्स डॅमेजचे सांगितले तर आपण वन बाय वन पाहूया. तर फर्स्ट आहे ऑर्डिनरी डॅमेज म्हणजे काय तर ऑर्डिनरी डॅमेज मीन्स दोज विच नॅचरली अराउज इन द युजफुल कोर्स of things and directly as a result of the breach of contracts. The measures of ordinary damage is
the difference between the contract price and the market price at the date of the breach. If the seller retains the goods after the breach, he cannot recover from the buyer and further loss if the market falls not be liable to have damage reduced if the market rise. It is also known as a generally damage. त्याचं मग त्यांनी एक्झाम्पल वगैरे दिले. त्याच्यानंतर सेकंडरी डॅमेजचा काइंड्स आहे त्या ठिकाणी स्पेशल डॅमेज. स्पेशल डॅमेज मीन्स those damage are that are payable for the loss arising on accounting on of some special or unusual circumstances that is they are not due to the natural and probable consequences of the branch of the contracts. Indirect loss experienced by the affected party of out the out of the breach of contracts indicated as special damage. The special damage can be recovered only when the other party, by signing the contract, is informed of the special circumstances which are responsible for the special losses. ओके, तर हा आपला सेकंड पार्ट होता स्पेशल डॅमेजचा. त्याच्यानंतर थर्ड काइंड्स आहे डॅमेजचा की एक्सेपेंडरी डॅमेज. त्याच्यानंतर त्याला असंही म्हटलं तर विंडिक्टिव्ह डॅमेज असंही म्हटलं जातं. तर एक्सेपेंडरी डॅमेज मीन्स काय तर दिस डॅमेज are awarded against the party who has committed a breach of the contract with the object of punishing the erring as the defaulting party and to compensate and the aggressive party. Generally, those the damage are awarded in case of actions on loss or breach of promise. एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलंय की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स टू मॅरी dishonor of check by the bank without any proper reason. तर ह्या कॉन्ट्रॅक्टला काय म्हटलं जातं तर एक्सपेन्सिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर नॉमिनल डॅमेज मीन्स काय तर नॉमिनल डॅमेज मीन्स नॉमिनल डॅमेज आर अवॉर्ड टू द aggressive party when there is only technical violations of the legal right. Here no substantial loss is caused. This damage are very small in amount. There are awards simply to recognize the right of the party to claim a damage for the breach of the contract. त्याच्यानंतर damage डॅमेज फॉर इनकन्व्हिनियन्स म्हणजे काय तर डॅमेज फॉर इनकन्व्हिनियन्स हा फिफ्थ टाइप्स आहे त्या ठिकाणी. तर इफ द पार्टी हॅज सफर फिजिकल इनकन्व्हिनियन्स डिस्कम्फर्ट और मेंटल agony as a result of the breach of contracts, the party can recover the damage for such inconvenience. त्याच्यानंतर लिक्विडेड डॅमेज अँड पेनल्टी. तर penalty means something parties themselves at the time of entering into a contract agree that a particular sum will be payable by a party in case of breach of the contract by him. Such a sum may either be by way of liquidated damage or it may be by way of penalty. Okay. आता ह्या पेनल्टी लिक्विडेड डॅमेज अँड पेनल्टीचे वेगवेगळे हे सांगितले. तर फर्स्ट त्यांनीच तर सगळ्यांनी सांगितले की पेनल्टी दोन प्रकारे असते. तर लिक्विडेड डॅमेज म्हणजे काय तर द मिसयूज ऑफ लिक्विडेड डॅमेज मीन्स genuous convenient pre-estimate of damage. Thus the stipulated sum payable in case of breach is to be regarded as liquidated damage if it is found that parties to the contract concertedly tried to make a pre-estimate of the loss which might happen to them
in case the contract was broken by any of them. आणि पेनल्टीचं काय सांगितलं की द इन्स्टन्स ऑफ अ पेनल्टी इज अ पेमेंट ऑफ मनी stipulated as in terror of the offending party. In other words, if it is found that the parties made a number attempt to estimate the loss that might happen to them on breach of the contracts, but still submitted a sum to pay paid in case of a breach of it is with the objective of considering the offering party to perform the contract, it is a case of penalty. त्याच्यानंतर नेक्स्ट त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलंय की प्रत्येकाची त्या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेले आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला त्या ठिकाणी जास्त पटकन लक्षात येईल. नेक्स्ट सांगितलं की पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जे पेमेंट केलं जातं त्याचा व्याज त्या ठिकाणी कसं हे केलं जातं, तो एक टाइप्स आहे त्या ठिकाणी डॅमेजचा. तर इट इज previously when the contract provides that the payment of money is to be made of particular date, and the failure by a party will attract the payment of a specified percentage of interest. If the interest is the nature of the penalty, the court may grant relief. If no rate of interest is specified in the contract, the party shall be liable to pay the law in force or as per the custom or uses of trade. Okay. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइप त्यांनी त्याची सांगितलं कॉस्ट ऑफ सूट डिग्री. Cause of suit ला degree असं इथे ठिकाणी म्हटलं जातं. Cause of suit means the court has also discretions to about the cost of suit for damage in addition to the damage for the each for which of contract this damage or remedy is available to the party who has on the case. Okay. तर हे सगळे 8 पार्ट जे होते ते काइंड्स ऑफ डॅमेजचे होते. ऑर्डररी डॅमेज, स्पेशल डॅमेज, थर्ड एक्समेंटेड डॅमेज, नॉमिनल डॅमेज, डॅमेज ऑफ इनकन्व्हिनियन्स, त्याच्यानंतर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आणि कॉस्ट ऑफ सूट ऑफ डिग्री. ओके. त्याच्यानंतर सूट अपॉन ऑप्टिमम मेरिट मीन्स काय, तर मेरिट मीन लर्न. The phase optimum merit means as much is merited learned. The normal rule of law is that unless a party has performs its promise in its entire, it cannot claim performs from the other. To this rule, however, there are certain expansions on the basis of continuum merit. Right to sue on continuum merit arise where a contract party performed by one party has become discharged by the breach of the other party. Okay. The first claim on optimum merit of party not a fault. तर त्याच्यामध्ये दोन हे होतात मेरिट मेराईजचे. फर्स्ट वन आहे त्या ठिकाणी when one party prevents the other from obtention completion of the contract. आणि सेकंड आहे त्या ठिकाणी where the contract has become void before the competitions of the contract. आणि थर्ड where our agreement is discovered to be void. ओके. तर हे 3 पॉइंट त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितले. तर त्याच्यानंतर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्म्स जे आहे, तर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्म्स कशा प्रकारे, परफॉर्म्स म्हणजे त्यांची मूल्यमापन त्या ठिकाणी कशा प्रकारे हे केलं जातं विशेष करून. तर वेअर डॅमेज आर नॉट अँड ॲडव्होकेट रेमेडी द कोर्ट many direct the party in the breach to carry out his promise according to the terms of the contract. This is called specific performance on the of the contract. Some of the intents where court may direct specific performance are
a contract for the sale of a particular house or some rate article on or any other thing for which monetary compensations is not enough because the injured party will not be able to get an exact suitable in the market. Specific performance will not be granted where the first hypothetical monetary compensations is an equitable relief. Second आहे the contract is of a personal nature. एक्झाम्पल सांगितले की कॉन्ट्रॅक्ट टू मॅरी. थर्ड सांगितलंय where is not possible for the court to supervise the performance of the contract. For example, building contract जे आहे तर ह्या प्रकारचा तो भाग येतो. त्याच्यानंतर फोर्थ आहे the contracts is made by a company behind its because as laid down in its memorandum of association. तर याच्यावर मला क्वेश्चन असतात टाइप्स विचारले की व्हॉट डू यू मीन एज्युकेशन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स. सेकंड विचारलं जाते की एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ डॅमेज. त्याच्यानंतर डिफरेंट बिटवीन ऑर्डिनरी डॅमेज अँड स्पेशल डॅमेज. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी सूट ऑफ फॉर इंजेक्शन्स. The injunctions means an order of the court where a party is in breach of a negative term of contract. The court may by issue an order prohibit for him for doing so where there is a breach of a contract by one party and the other order of a specific performance is not granted by the court. The injunctions may be granted. The injunctions is granted by the courts at their discretions. तर त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितले. सेकंड त्या ठिकाणी सांगितले कॉसी कॉन्ट्रॅक्ट सेक्शन 68272. Quasi contract are also called because the obligations associated with such transactions could neither be referred as tutor is not contractual but are still recognized as enforceable like contract in court. जे डॉक्टर जेनेक्स होते त्यांनी कॉसी कॉन्ट्रॅक्टची त्या ठिकाणी डेफिनेशन केली की त्यांच्यामध्ये काय तर कॉसी कॉन्ट्रॅक्ट मीन्स काय तर अ सिच्युएशन्स इन विच लॉ impose upon one person or grounds of natural justice and obligations similar to that which arise from a true contracts, although no contract express or implied has in fact has entered into by them. हे त्यांनी कॉसी कॉन्ट्रॅक्ट सांगितले. त्याच्यानंतर कॉसी कॉन्ट्रॅक्टचे काही प्रिन्सिपल पण त्यांनी त्या ठिकाणी घातले की कॉसी contracts is that no one shall be allowed unjustly to enrich himself at the expense of another, and they claim based on a quasi contract is generally for money. Okay, causes of quasi contracts here. The quasi contracts means a claim for necessary supply to a person incapable of contracting on or on his account. तर याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की क्लेम फॉर नेसेसरी टू अ पर्सन इनकॅपेबल ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट. सेकंड सांगितलं की रिब्रेशमेंट्स ऑफ पर्सन पेमेंट पेइंग मनी ड्यू टू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड. त्यानंतर थर्ड सांगितलं की ऑब्लिगेशन्स ऑफ अ पर्सन एन्जॉय बेनिफिट्स of non-gratuitous act. आणि फोर सांगितले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. आणि फाईव्ह सांगितले त्यांनी ए लिबर्टी ऑफ पर्सन्स टू होम मनी इज पे और थिंग डिलिव्हरी बाय मिस्टेक और अंडर कोरेक्शन. ओके, तर इन दिस चॅप्टर मेन कन्सेप्ट आहे त्या ठिकाणी महत्वाचे आहे. Requisitions means काय तर requisitions means the contract law. Requisitions has been defined
as the unmaking of a contract between parties. Vacations is the unwinding of ट्रान्झॅक्शन्स. रेजियन्सचा अर्थ होतो त्या ठिकाणी मराठीत सुटका. त्याच्यानंतर ऑर्डिनरी डॅमेज, तर ऑर्डिनरी डॅमेजची डिफेन्स, त्याच्यानंतर स्पेशल डॅमेज, हे काइंड्स ऑफ डॅमेजच्या आहे. त्याच्यानंतर ऑप्टिमम मेरिट अँड कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट इंजेक्शन म्हणजे काय हे तुम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर आहे त्या ठिकाणी इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 इंडिपेंडंट अँड ग्रॅज्युटी आहे. आता आपण रिजियन्सचा कॉन्ट्रॅक्ट त्या ठिकाणी बघितला आणि 1872 ऍक्ट मध्ये आता आपल्याला इंडेमेटरी अँड ग्रॅज्युटीचा पार्ट बघायचा आहे. तर कॉन्ट्रॅक्ट मीन्स तुम्हाला सांगितलंय की एक प्रकारचा केलेला करार असं ठिकाणी होता. मग त्याच्यापेक्षा दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लोक त्याच्यामध्ये हे असतात. त्याच्यानंतर ह्या टॉपिकचे आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह काय तर एक्सप्लेन साइड्स ऑफ अन इंडिमेंटरी होल्डर, नो डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्रॅज्युटी, लर्न्स राइट्स अँड लिबर्टीज ऑफ द शुअरली हेडर. तर इन डिमेट्री कॉन्ट्रॅक्ट्स तो हा एक जो आहे तो म्हणजे काय तर ते आपण पाहणार आहोत. तर contract of immunity and gratuity are the special types of contracts given under sections 124 to 147 of the Indian Contract Act मध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं. याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिमेटरी कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणजे काय तर इंटेमेंटरी इज compensations for damage or loss. Inventory in a legal sense may also refer to an expansions from liberty for damage. The concept of inventory is based on a consensual agreement made between two parties in which one party agrees to pay for potential losses or damage caused by the other parties. Okay. त्याच्यानंतर हे जे आहे इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंटरी कॉन्ट्रॅक्ट्स चा पार्ट आपण पाहणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे घटक सांगितले. तर फर्स्ट आहे इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंटरी कॉन्ट्रॅक्टचे. तर फर्स्ट आहे लॉस टू वन पार्टी. सेकंड आहे त्या ठिकाणी इंडिमेंटरी बाय द प्रॉमिसर आणि थर्ड रिझन फॉर लॉस. हे एलिमेंट्स आहे त्या ठिकाणी एलिमेंटरी कॉन्ट्रॅक्टचे. नेक्स्ट त्यांनी सांगितलं की राईट ऑफ एलिमेंटरी होल्डर. तर राईट फॉर एलिमेंटरी होल्डर जो भाग आहे तर राईट टू रिकवर डॅमेज हे. त्याच्यानंतर राईट टू रिकवर कॉस्ट, राईट टू रिकवर सम्स पेड under compromise, right to suit for specific performs. Right to suit for specific performs मध्ये त्यांनी काही untitled to recover from the promises सांगितलं. त्याच्यामध्ये फर्स्ट सांगितलं की all damage which all damage which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnity applies. Second त्याने काय सांगितलं की all cost which he may be compelled to may in any such suit if in beginning or definitely it he did not contribute the order of the promiser and act as it would have been permanent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promiser authorized him to bring or depend the suit. And third सांगितलं की all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit if the compromise was not. Okay. तर हे राईट ऑफ सूट
फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मचे त्या ठिकाणी हे होतं आणि याचा जो स्कोप आहे तो त्या ठिकाणी खूप वास्ट असलेला आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो. त्याच्यानंतर ग्रॅज्युटी मीन्स gratuity means a contract. Gratuity is a contract to perform the promise made or the discharge liberty incurred by a third person in case of his default. There are three parties in a contract of gratuity. Surely person who gives the gratuity, reasonable labor person. गॅरंटी चा हे पाहतो तो The guarantee means a contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge liberty incurred by a third person in a case of his default. There are three parties in a contract of gratuity. A surety person who gives the guarantees first, third principal debtor person in respect of whose default the guarantee is given, and creditor person to whom the gratuity is given. ह्यात थर्ड हे त्यांनी सांगितलेले थ्री पार्टी सांगितल्या. तर एनी गॅरंटी given be oral or written, the contract of guarantee may be expressed or implied and may even be in refer from the course of conduct of the parties considered. Example त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेले the गॅरंटी. त्याच्यानंतर गॅरंटी कॉन्ट्रॅक्टचे एलिमेंट्स कुठले तर फर्स्ट आहे त्या ठिकाणी व्हॅलिडिटी कॉन्ट्रॅक्ट्स. तर व्हॅलिडिटी कॉन्ट्रॅक्ट्स मीन्स काय तर अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ गॅरंटी मस्ट हॅव ऑल the essential to of valid contract like competence of parties, free consent and considerations to make the contract valid, but there are certain expansions. Second, ट्रिपलिटी अग्रीमेंट्स त्यांनी सांगितले. तर त्याच्यामध्ये ट्रिपलिटी अग्रीमेंट्स मध्ये तीन इन्व्हॉल्युशन ऑफ थ्री कॉन्ट्रॅक्ट सांगितले. The first one आहे त्या ठिकाणी it is a contract between the principal debtor and the creditor on the basis of which a guarantee for the debit price. Third, second सांगितलं की it is an agreement between the principal debtor and the surety in which the principal debtor accepts the responsibility to ultimately the surety if the payment is required to be made by the surety. And third सांगितलं की it is a contract between the creditor and the surety in which the surety promised to undertaken the payment of the debit of the principal debtor in case the principal debtor defaults on each payment. Okay, the consent. Consent means काय तर since the contract of guarantee involves the creditor, principal debtor and the surety, and it is necessary that all the three parties agree to the contracts. Okay, त्याच्यानंतर there should be no misrepresentations of facts, and contract may be oral or written. त्याच्यानंतर there should be a principal debit.
हा पार्ट सांगितलाय. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे त्या ठिकाणी गॅरंटी ऑफ काइंड्स ऑफ गॅरंटी. तर त्याचे 4 पार्ट आहे त्या ठिकाणी, काइंड्स आहे. तर फर्स्ट आहे रिस्ट्रोस्पेक्टिव्ह गॅरंटी. रिस्पेक्टिव्ह फॉर गॅरंटीज मीन्स काय, तर when the guarantee is given for an exiting obligations or debit is called a retrospective guarantee. Next सांगितले prospective guarantee. तर prospective guarantee means is due for a future obligations or debit is it is a called prospective guarantee. आणि थर्ड टाइप्स आहे त्या ठिकाणी specific guarantee. Specific guarantee means for a single transactions it is extend only to a single debit. It is called as simple guarantee. त्याच्यानंतर फोर्थ आहे कंटिन्यू गॅरंटी. Continue guarantee means extends to more number of transactions. It is a continue until the guarantee is revoked. हे आहे. त्याच्यानंतर revocations of a continue guarantee. तर revocations means काय, तर of guarantee means a continue guarantee may be a revoke as regards future transactions under the following circumstances. तर फर्स्ट त्यांनी बाय नोटीस सेक्शन्स, बाय डेट ऑफ शुअरिटी ऍक्शन्स, त्याच्यानंतर ऑन डिस्चार्ज ऑफ शुअरिटी ते सांगितले. त्याच्यानंतर शुअरिटी लिबरिटी, शुअरिटीज लिबरिटी सेक्शन्स 128. तर याच्यामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी नोट केलं co-executive means काय, तर the nature and extent of a surety liability to is a co-executive with that of the principal debitor according to sections 1 to 8 of the Indian Contract Act. This means that the surety has the same liability on the principal debitor. If the principal debitor does not pay on the time, the surety will be required to pay to the creator. त्याच्यानंतर reductions in liberty. When the principal debitor liberties is reduced, the liberty of the surety will also be reduced. Secondary liberty means severely liberty is a secondary and comes into force only when the principal debitor defaults in his payment. If the surety himself becomes insolvent before the principal debitor defaults on his payment, he will not be able to pay any amount guaranteed by him. त्याच्यानंतर लेबर डिस्कशन टू विलिड कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी सांगितलं की हे सगळे जे आहे ते त्या ठिकाणी शुअरिटी लिबर्टीचे पार्ट सांगितले. त्याच्यानंतर लिबर्टी व्हेन द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन क्रिएटर अँड प्रिन्सिपल डेबिटर इज विलिड अँड विलिटेबल. तर याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की जर व्हेन द कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द क्रिएटर अँड द प्रिन्सिपल डेबिटर इज वेरिएबल, the surety can still be liable. Moreover, the liberty of the surety continues to exist in the event of the creditor not making its claim during the period of limitations of 3 years of a debit. The surety is not discharged in the limitations period against the surety exists, but a surety who guarantees a time barrier debit is not liable because according to the contract of guarantee, he is not liable behind the period of the guarantee contract if the principal debitor is discharged from his liberty or the surety is discharged from his liberty. Next है कि liberty for default by principal debitor means the surety becomes liberty immediately on default by the principal debitor. Before the default, the surety does not have
to pay as his liberty only begins if the principal debitor does not pay. At the same time, the principal debitor does not have to send any notice of default to the surety. The creator can show the surety for the amount immediately on defaults. Okay. Next point आहे ते ठिकाणी rights of surety. Rights of surety means can be classified into three groups. First group is um, rights against principal debtor. Second, rights against the creditor, and third, rights against sureties. The first one by one आपण त्या ठिकाणी पाहिणार. तर फर्स्ट ग्रुप आहे त्या ठिकाणी अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल डेबिटर. अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल डेबिटर मध्ये त्यांनी तीन हे सांगितले आहेत की राईट ऑफ सबरोगेशन्स, त्याच्यानंतर राईट द सिक्युरिटीज आणि थर्ड राईट टू इंटिमेटरी. त्याच्यात अगेन्स्ट द क्रेडिटर मध्ये काय सांगितलंय की राईट टू क्लेम सिक्युरिटीज, त्याच्यानंतर राईट ऑफ सेट ऑफ आणि राईट टू शेअर रिडक्शन्स. हे तीन भाग त्यांनी सांगितले. त्यांनी अगेन्स्ट को सुटेबल्स मध्ये त्यांनी सांगितले की राईट टू कॉन्ट्रीब्युशन्स बॉन्ड इन डिफरंट सम्स हा पार्ट सांगितलाय. तर अगेन्स्ट को शुअरिटीज म्हणजे काय, तर when there is more than one surety to guarantee or debit, they are called co-suits. ओके. त्याच्यानंतर डिस्चार्ज ऑफ सिक्युरिटी. तर a security, a liberty comes to end under any of the following circumstances: notice of revocations. Notice of revocations means ordinarily a guarantee cannot be revoked if the liberty has already been accurate, but sections 130 provides for revocations of continued guarantees. Okay. Next point at ठिकाणी सांगितलंय death of surety. Death of surety means in case of a continued guarantee, the date of the surety in the absence of any contract to the country discharge him from liberty as regards future transactions. तर त्याच्यामध्येच त्यांनी सांगितलं की ट्रान्झॅक्शन्स आफ्टर his death in the other words, the surety supervisors of legal representative would not be liable unless expressly mentioned in the contracts. तर depth of surety means काय, तर in case of a continued guarantee to death of the surety in the absence of any contract to an country discharge him from liberty as regards future transactions after his death. In other words, surety supervisor or legal representatives would not be liable unless expressly mentioned in the contracts. त्याच्यानंतर novations means example त्यांनी सांगितलं की entering into a fresh contract either between the same parties or between other parties continues another mode of discharge surety for the liberty. If the parties of a contract agree to substitute it with a new contracts, the original contract need not be performed, and so the surety stand discharged with regard to the old contract. For the surety to a fresh contract would have to be DAF. Okay.
Variance in terms of contracts. The variance in terms of contracts means any variance or alternations in the terms of the contract made between the principal, debitor, and the creator without the surety consent or discharge the surety as to the transactions taking place subsequent to the variance. त्याच्यानंतर realize the discharge of principal debitor. The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debitor by which the principal debitor is realized or by any act or omissions of the creator, the legal consequence of which is the discharge of the principal debitor. The following example त्यांनी सांगितलं की arranging between principal debitor and creditor, where the creator without the consent of the surety arrives at a settlement with the principal debitor on promise to give him more time or promise not to sue him by a contract between the creditor and the principal debitor. The surety is a block from the liberty unless the surety assents to each contracts where however a contract to give him to the principal debitor is made by the creditor with a third person and not with the principal debitor, the surety is not discharged. नंतर impairing surety remedy means if the creditor commits any act which inconsistent with the rights of the surety or fails to perform any act his duty to the surety requires him to do, such that the eventually limit of the surety himself against the principal debitor is impair the surety is discharged. Loss of security if the creditor loss or without the consent of the surety parties which with such security the surety is discharged to the extent of the value of the security. It is immediate clear with whether the surety or is aware of such security or not. For instance, invalidations of the contracts means a surety is also discharged upon validations of the contract between the creditor and the surety. The contract of a guarantee is immediately in the following circumstances. First is a guarantee obtained by misrepresentations. Any guarantee which has been obtained by means of representations made by the creator on his knowledge or assent consider a material part of the transactions in immediate. Second सांगितलं guarantee obtained by the concealment. Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence so as to the material circumstance in default on part of co-security surety where a person gives guarantees upon a contract that the creditor shall not act upon in untitled another person has joined in. It has a co-surety guarantee is not valid if that other person does not join. ओके तर इथं हा चॅप्टर त्या ठिकाणी हे झालाय. तर नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एग्रीमेंटरी, सेकंड कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ गॅरंटी, त्याच्यानंतर स्पेसिफिक गॅरंटी मीन्स आणि कंटिन्युअस गॅरंटी. The continuous guarantee means is a guarantee where the guarantor some liberty for any past, present, and future obligations. Okay.
Specific guarantee means a specific guarantee pertains to a single debit or a single transactions. It is a simple guarantee or a specific guarantee. When the debit is discharged, then the duty in perform and the contracts of guarantee comes to end. Uh, the in this chapter main question is what is the surety liberty. Second question, discuss the rights of the surety against principal's debitor. आणि next, what is the novations under discharge of surety. त्याच्यानंतर discuss the incidents of the contracts of guarantee, difference between prospective and prospective guarantee, and what is a continuous guarantee. हे टाइप्स त्या ठिकाणी महत्वाचे आहेत. तर हा होता आपला कॉन्ट्रॅक्ट एलिमेंटरी ऍक्ट 1872 चा. नेक्स्ट चॅप्टर आहे त्या ठिकाणी एजन्सी. तर ही जी एजन्सी आहे त्या ठिकाणी इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट 1872 ची एजन्सी आहे त्या ठिकाणी. तर हा पार्ट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी कंटिन्यू करूया. याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की एजन्सी मीन्स व्हॉट इज मीन बाय एजन्सी. इन टेल्स ऑफ फिलिएटी एजन्सी असेल किंवा टेल्स ऑफ अन एजन्सी, त्याच्यानंतर काइंड्स ऑफ एजंट्स, क्रिएशन्स ऑफ एजंट्स असेल किंवा डिक्लेरेशन्स ऑफ ऑथॉरिटी, सब एजंट्स, सबस्टिट्यूटेड एजंट असेल, ही ड्युटीज ऑफ एन एजंट, साइट्स ऑफ एन एजंट्स, टर्मिनेशन्स ऑफ एन एजन्सी, असा पार्ट त्या ठिकाणी आहे. तर हा सगळा पार्ट आपण नेक्स्ट याला त्या ठिकाणी एजन्सी म्हणजे काय त्याच्या वेगवेगळे डिफिनेशन त्या ठिकाणी केलेले आहेत. तो पार्ट जो आहे तो आपण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1870 एजन्सी जे आहे तर इंडियन ऍक्ट 1872 च्यामध्ये एजन्सीचा अर्थ काय की एजंट्स. एजंट्स मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी ऍक्ट फॉर अनदर or to represent another in detailing the third person. The third person for whom the act is done or is so represented is called principals. Okay. त्याच्यानंतर agency is a comprehensive word used to describe the relationship between one person and another, where the first mentions person brings the second mention person into legal relations with others. The rules of agency is based on the maximum with facet per alien facet per se. Example, he who act though an agents it's himself acting. तर ठीक आहे, इथं आपण थांबूया. नेक्स्ट पिरियडला आपण एशियन्सी फॉर एजन्सी जे आहे तो पार्ट आपण त्या ठिकाणी कंटिन्यू करू. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.